all, the reason I'm using my first name only because my last name is Tuadros, so I'm not sure how many of you will be able to pronounce it. So I'm using the easier one. It's a privilege, actually, and an honor to be with you guys. And the 8 years will be in February 13th. I can't forget that day when probably at that time most of the church came to Red Deer Airport when it was functioning that time and welcomed Jamil family. So that was great. So I just want to correct that. صباح الخير لكل الموجودين في هذا المكان. Good morning to you all. بتمنى الرب يعطينا فرصة حتى يكون رسالة لكل اللي موجودين في هذا المكان. I pray that God will use this opportunity to speak to everybody in this room. طبعا مثل ما قال خونسي نحن من almost بيصير 8 سنين راح نكون هون. Now we're almost 8 years in this place. بس خلال هال8 سنين كل يوم أحد كل ما بنوصل قدام الكنيسة بشعر كأنه أول يوم اللي وصلنا فيه على كندا. Even it's 8 years, but every Sunday when we come to this church, I feel like this is our first Sunday to be here. حتى أولادي أوقات بيقولوا إذا مش حابين يروحوا ضل أنا بذكرهم هذا المكان اللي نحن جينا فيه ورب اللي فتح الباب يعني الأشخاص اللي يعني جابونا لهون بضل أنا بذكرهم ما تنسوا إنه هيدي الكنيسة اللي خلانا نكون نحن بهذا المكان. So even if it happens that my kids, like on a Sunday, like as you all sometimes experience this, they wake up and they don't want to go to church, a little bit lazy. So I try to remind them that this is the church and these are the people who brought us here and the reason for us to be here and to get out of the situation in Lebanon and Syria. So these are our families. طبعا كل يوم بيكون كل الكنيسة بصلاتنا بس الفكرة من هذا الشيء إذا نحن كبشر الكل الكنيسة ولا مرة نسينا صرنا 8 سنين هذول الأشخاص ساعدونا بس الفكرة من هون أوقات نحن بننسى الرب اللي فصل التاريخ اللي كل واحد اليوم مواليدنا على هذا التاريخ مولد الرب يسوع المسيح. أوقات ننسى هذا الشخص اللي ترك عرشه من أجل كل واحد فينا. It's very important to remember what God has done for us and His works for us, and most importantly is the time when Christ came from heaven for us, which is we remember these days. كرمال هيك اليوم أنا حبيت شارك معكم هذا الإله اللي إجا من أجل كل واحد فينا. أنا مش جيت لهون هذا المكان حتى أوعظ بس أنا راح أحكي عن مجد الرب اللي شو صنع بيه مثل ما كان لما يشفي الشخص كان يقول روح أري نفسك للكاهن وللعالم. كرمال هيك أنا اليوم راح أشهد عن هذا الإله العظيم شو عمل معي. Today I'm here not to tell just to tell my story, but I'm here to witness and talk and speak about my testimony about the Lord, the God who changed my life and worked in my life and for His glory. So this is, I'm not here to preach, but just to testify about and share my testimony about the goodness of the Lord in my life. كرمالك أنا اسمي جميل. My wife اسمها شيرين. بمعنى يعني جميل beautiful وشيرين sweet. يعني هذا الرب اللي جمعنا مع بعض. I guess you don't need translation for this. So.
كرمال هيك my languages, first languages. Yeah. My first languages I speak in Kurdish, second languages in Arabic. So you can imagine his first language is Kurdish. So he uses his second language as Arabic to speak, and my first language is Arabic, and I'm trying to translate into my second language is English. So I'm happy. I don't think, how many of you knows Arabic? None. So that's great. So whatever I will say, you believe. It's super. قال كرمال هيك إذا وشك صار أحمر بيكون الجملة مش مظبوطة، لأنه نحن لما بنترجم بالعربي يمكن بيطلع معنا مختلف. أنا كمل ابتدي. أوكي. أنا اسمي جميل، وأنا من خلفية إسلامية، من ديانة إسلامية. My name is Jamil, and and by the way, their last name used to be Muhammad, and they changed it lately. He was they were born and grew up as Muslims. كرمال هيك يمكن كثير عالم ما بيعرفوا شو هو الإسلام. الإسلام هي الشريعة. نحن كنا نؤمن بمحمد هو خاتم الأنبياء، وفي عنا طقوس معينة، شرائع معينة نحن لازم نعملهم حتى تكون أنت تكون مسلم. يعني لازم نصلي، لازم نصوم، لازم ندفع العشور والزكاة. كل هيدا الأمور لازم الشخص المسلم يلتزم فيه. I grew up as a Muslim, as a religion. There are lots of practices and rituals we have to follow, and I mean to be kind of a religious or devout Muslim. So he followed all of this practices and rituals. وفي بالإسلام في نوعين من الإسلام، في بيقولوا السنة والشيعة، يعني في عندهم طائفتين. You know, probably you hear about this in Islam. There are two main kind of denominations, or there is the Shia and the Sunnis. طبعا أنا كنت سني وكنت بعائلة مش متشددين، بس أنا من بين أخوتي كان في واحد أكبر مني وأصغر مني، أنا الوحيد اللي كنت صوم وصلي. I grew up as a Sunni Muslim, and my family were not very religious people, but among my siblings, I was the only one who was a religious person. وأنا كبرت وبعدين رحت على الجيش وخلصت الجيش، وبعدين يعني وضع البلد ما كان كتير منيح، أن قررت أنه أسافر لمكان أحسن حتى أقدر يعني أتحسن معيشتي العائلة. I grew up, and I mean they had to serve. Serving in the army is a mandatory in the Middle East in most of the countries. So he served. He finished his service, and I went to. I had to leave Syria because, which is normal in the Middle East, to find work or a job somewhere else. So at that time, after I finished, I left Syria. سافرت إلى لبنان، وهناك تعرفت على جماعة متشددين بالإسلام، وأنا انضميت لهم. So I left to Lebanon, and in Lebanon I got introduced to a group of extremists, and I joined them. I mean Muslim extremists. بس بهذاك المكان صرت أروح أخذ دروس عن الإسلام، وشعرت حالي يعني أهلي هن مش مسلمين، ما عم بيعيشوا مثل ما أنا عم باخذ. With this group, I get to study and go deeper into the religion, and to the extent that I started to feel I'm the only real Muslim in my family, and the rest of the family are not even Muslims because they don't follow the real Islam. يعني إجمالا الأكراد هن مش متشددين،
بس يعني لما تعلمت وشفت انه اخوتي لما بيجوا بيقعدوا معنا وبيسلموا على العالم هذا شيء لا يجوز بالاسلام. In general, and among the Kurds, they are not really extremists, but when I joined this group, I became an extremist, and I started to see, like most of the our family culture or practice, I started to see it. That's not right. It's not following the real religion. طبعا بعد ما رجعت من لبنان وجيت على البيت على سوريا وعملت مشاكل كتير مع أهلي وهذا الشيء لا يجوز ويعني بعدين بي قال هذا صار معه شيء. So I went back to Syria and I started to have lots of trouble and challenges my family and fight with them over because they don't follow the Islam that I kind of knew or follow. So they got irritated or frustrated with me. وبعدين صار فيني انه كنت شخص عادي وبعدين حسيت حالي ما عندي سلام وعم بيصير عندي تشدد اكثر للعالم يعني صار ما بقى صار اكره العالم صار كل واحد مش مسلم شوفه كافر يعني with that, I started, to feel I don't have peace. With every time I start to become more extremist, and I felt I hated everybody because they are evil, they are infidels. But inside, I didn't have peace. I didn't have peace in my heart. بعدين يعني حسيت حالي انه بهذا المكان انا بدي اضيع قلت احسن شيء لازم غير هذا المكان اترك هذا المكان. So I decided to leave again. وبلبنان في قسمين يعني في مكان مثلا بيقولوا الشرقية وغربية يعني الغربية بيكونوا المسلمين والشرقية بيكونوا مسيحيين. So and I stayed. I went again to Lebanon, but in Lebanon there are two. Those who know Lebanon, it's divided geographically. There are places or parts of like Beirut. The western Beirut is mainly dominant Muslims. The eastern Beirut is mainly dominant Christians. طبعا لما رحت على الشرقية كان في رفيقي هناك وبعدين رحت لقيت شغل هناك وبلشت اشتغل وشفت الحياة اللي موجودة هناك كنت أشعر هالعالم في عنده فرح في عنده سلام وأنا مربي دقن يعني هيدا لا يليق يعني حسيت حالي أنه كأني مختلف عن هذا الشعب. So I decided to go and live in the eastern area, which is mainly dominant Christians, and if you go there, you will see the difference. It's more, if we can use the term, westernized, the eastern Beirut, and more freedom, and so I lived in that area, and I started to notice something that there is more freedom, more joy, more peace in people around me, which is mainly Christians. But I'm different. I don't have what they have. المهم بعدين قررت رحت جبت أغراضي من المكان اللي كانوا فيه وهونيك لما شافني الشيخ اللي كان يعلمنا وأول كلمة قال لي ولماذا حلقت لحيتك. So even I like if you guys seen the pictures of Bin Laden and these guys like with a long beard and white dress. So he had this kind of these kind of things. He had his beard, and so when he went to eastern Beirut, after a while he just took off his beard. Then he went back to the area in western Beirut among the extremists, the group that he joined before, to take his belongings. They asked him, "Why did you change your outfit?" بس هون يعني شوي يعني بلشت انه بهذيك الفترة انه لا صوم ولا صلي كنت يعني صوم بس ما كنت صلي يعني شوي ابتعدت عن الإسلام. Then gradually I started to kind of give up the rituals and the Islamic
habits or بعد فترة طويلة أنا كنت عم بشتغل وتعرفت على شخص مسيحي. then I got to know, became a friend of a Christian guy. وبعدين هذا الشخص صار علاقة قوية بيني وبينه، صرت أروح عندهم على البيت. هذا الشخص كان يشرب حشيش. Unfortunately, this guy he wasn't the Christian you want him to be. So he taught him to even introduce him to some of the drugs. وصار كل يوم صرت مثله، صرت اشرب معه حشيش وكل يوم نسهر ونشرب، وحسيت انه الدنيا كتير حلوة. يعني هذا هو الحرية يعني. So gradually I became like him, and I felt like this might be the freedom that the Christian have. وبعدين صرت يعني روح على الأماكن يعني مش حلوة مثل نوادي ليلي وكل يوم سبت، وحسيت يعني بعد سنة سنتين حسيت حالي أنا ضعت بهذا المكان يعني. Then after probably a couple of years I felt like I'm lost because I just went from a religious person to a totally the opposite side of بس بتذكر مرة كنا واقفين نحن بالشارع وبيمرق شخص من قدامنا، رفيقي بيقول لي هذا الشخص اللي عم بيمشي عم بيقول هذا صاير مسيحي، ووقتها يعني صار عندي غضب كتير، ولو طلع بإيدي كنت بدي قوسه كيف ترك الإسلام دين السلام والمحبة. At that time, one day I was with my friends at the street, and there was someone passing by, and somebody said, "Do you know this guy? He is a Muslim, but he became Christian." So I became angry, and I kind of in my head I wished that I can go and kill him because he's a blasphemer and he became an infidel. كرمال هيك اللي بيخرج من الإسلام حصرا لازم يقتل. And this is kind of the culture and religion. If you leave Islam, you become an infidel, a blasphemer. Your punishment is death. That's why you hear about that kind of persecution when people leave Islam and become Christians. This is the normal thing. كرمال هيك بعدين بعد ما شعرت انه خلص انا ضعت واشياء اللي كنت عم بعمله ما كان فيني اتركهم، قلت احسن شيء لازم اترك لبنان. So I decided to leave Lebanon so I can get rid of all of this life that I felt I'm lost. وجالي سفرة على دبي، سافرت على دبي، ونفس الاشياء اللي موجودة بلبنان كان موجودة بدبي. I left Lebanon to Dubai and it was the same type of life. قلت خلص لازم غير دبي، رجعت سافرت على الأردن. So I decided to leave Dubai. I went to Jordan. بجردن انه خيل كبير توفى، ولما رجعت على سوريا هن حبوا يجوزوا مرت خيي لإلي. So I went to Jordan. In Jordan, during that time, my brother, he passed away. And when I went to Syria, I don't know if this is a different culture. The family, they wanted Jamil to marry his brother's wife, the brother who passed away. I think that's in the Old Testament even. There was something like that, so that's يعني هذا الشيء يعني اعتبرتها هي مثل اختي وانا ما قدرت هيدا اعمل هيدا الشيء. So I refused that because she was like my sister. بعدين كرمال هيك قلت لهم لقولي عروسه وبدي اتجوز. So he asked them if they find another girl, I will marry her. كرمال هيك اهلي بعدين لاقوا شيرين، ويعني ما كان في علاقه بيننا وبين بعض، هن يعني زواج تقليدي، وهن يعني خطبوا لي اياها. So that's kind of arranged marriage, if you can say. So the family found Shireen for him, and they kind of decided this is your wife. So they got engaged. كانت ضحية.
وبعدين رجعت رحت على لبنان، ومن لبنان صار حرب، وبعدين جيت على الأردن. يعني كان في مشاكل كثيرة. وبعدين الشخص اللي كنت اشتغل معه من زمان هو كان بليبيا. So I moved around between Lebanon and Jordan, then I ended up in Libya. رحت على ليبيا. مثل ما الكتاب بيقول من يشرب من هذا الماء يعطش ثانية. رحت شفت نفس العالم اللي موجودة بكل الدول اللي أنا برمت فيهم. So in Libya, I found the same idea, the same life, the same people. There was nothing new. صار بالنسبة لي يعني شرب الكحول الحشيش والنوادي الليلي صار يعني مثل صار إنه بدمي. مش قادر اترك هيدا الشيء، وانا زهقت من هيدا الشيء. واخر شيء يعني قلت ما ضل عندي غير انه لازم انتحر. So I got again to the same idea of drinking and drugs and all of these things, and I felt I'm lost. So I felt the only solution is to commit suicide and die. ما كان في عندي أصدقاء كتير. كنت ساكن جنب البحر، والصديق الوحيد هو كان البحر. كنت روح أقعد على شط البحر وأحكي للبحر. I was lonely. I didn't have friend, and I lived. If you know Libya, he was in Tripoli. The reason I know lots of the story because I lived at that time in Libya, so I knew him. So he lived in Tripoli, felt lonely. But the only friend he has was the Mediterranean Sea. So he used to go and sit by the sea just by himself. مرة وأنا ماشي على شط البحر شفت شخص طويل، ووصلت لعنده سلمت عليه، قلت له السلام عليكم. عم طلع علي فيه وما رد علي السلام. يعني غضبت كتير بقلبي وقلت حتى هيدا الشخص بيعرفني أنا مش منيح. So one day I was sitting there and by the sea, and there was a strange person, like bigger person. He was sitting there. So I passed by him and I greeted him, but he looked at me and he didn't reply my greeting. So I felt like, oh, even this guy, he knows that I'm a bad person. So he even didn't bother to reply my greetings. And in the Middle East, this is a big insult. So ويوم من الأيام مرة كنت نايم وبشوف حلم. بالحلم عم بقول بسم الآب والابن والروح القدس. بس أنا يعني فقت قلت يا رب أنا كنت عايش بين المسيحيين وهذا الكلام ما كنت أقوله، بس ما بعرف شو اللي صار معي. One day I went to sleep and I had a dream. I saw myself in my dream saying that in the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. And I woke up suddenly and I said, God, I lived among the Christians in Lebanon. I never did this. What is going on with me? ولا مرة حدا خبرني عن المسيح. Nobody told me about Christ or shared the gospel with me before. بعد فترة رجعت الصبح، نحن الساعة 5 الصبح تقريبا بنفيق بنصلي بالفجر، بسمع صوت الصلاة تبع الإسلام بيقول أشهد أن لا إله إلا الله. أول ما بيقول هيك وأنا بفتح عيني عم بقول المسيح ابن الله. We part of the practice in Islam. You pray 5 times a day. One of them it's the early morning. It was around 5 a.m. So there is what they call the call for prayer. The call for prayer starts with the statements, no God except for God. Then the second one is declaring Muhammad is the messenger of God. So I heard that call for prayer saying no God except for God, but I found myself saying Christ is the Son of God. بس ما كنت أعرف شو عم بيصير معي.
وأنا كان عندي مشاكل كثيرة بالشركة، وبهالشركة بعدين تعرفت على شخص هو كمان مسيحي. I mean, I didn't know what is going on with me, and in the company I worked with, there was a person that I knew. He was a Christian. بيجي بيسألني بيقول لي ليش أنت على طول معصب وليش عندك مشاكل؟ برجع بقول له أنا بصراحة حابب سافر برات ليبيا، يعني إلى أوروبا. So one day he approached me and he said, "Why are you all the time unhappy and live in just problems and in troubles?" So I told him, I really want to find somebody who can help me to escape from here to Italy. I mean, just to let you know, Libya was a hub for illegal immigration from Africa and the Middle East. People, they take boats from there to Italy. So he was looking for an opportunity like this. طبعا أنا فكرت قلت هو أكيد بيعرف شيء خوري أو شيء كنيسة يعني يسفرني معه، أنا هيك فكرت. So I thought he may know, he was a Catholic, so I thought maybe he know the priest or at the church, somebody will help me travel or leave to Italy. صار كل ما عم شوفه بقول له وين هذا الشخص بده يجي يساعدني. So every time I would ask him, where is that person who will help me? بعدين صار علاقة قوية بيني وبينه، صرت يعزمني على البيت، روح عنده على البيت. بيجي يوم بيقول لي شو بتعمل بالبيت؟ أنا ما كان عندي شيء. قال لي إذا في عندك مجال خذ معك هذا الكتاب واقرأ فيه. So we became friends. So one day he asked me, what do you do after work and when you're home? I said, well, nothing. So he gave me a book and he said, whenever you have time, just read this book. أخذت الكتاب وجبت على البيت، وأنا من الأشخاص ما بحب أقرأ كثير، وتركت هيك على الرف. شي يوم ما أجاني نوم، قلت خليني أجيب هذا الكتاب وأقرأ فيه شو موجود فيه. I wasn't a person who loves reading, so I left it for a while. Then one day, at night I couldn't sleep, so I decided to grab this book and start to read. لما فتحت الكتاب وأنا عم بقرأ بهذا الكتاب كنت عم بشعر كأنه في شيء على ظهري وعم ينشال، بس الكلام ما عم بفهمه. When I started to read that book, and I felt like there is some kind of burdens are taken off my shoulders, but I couldn't understand anything. But that's the feeling I had. المهم آخر شيء نعست، قلبت الصفحات، وآخر صفحة لما فتحت كانوا عاملين مثل كرسي وفي عليه الصليب، وكاتبين مثل آية أنه إذا بتحب الله يكون بحياتك وين يكون موقعه. وأنا قلت يا رب أنا بحب يكون بقلبي هيك، يعني أنا ما كنت عارف هي الصلاة ولا الدعاء ولا أي شيء، بس كلام كان مكتوب هيك، وقريت وسكرت الكتاب ونمت. So at the end of that book, there was kind of a picture of a seat and a cross and something, and a statement says, if you want God to be in your life, say this kind of statement. So it was a Bible with an evangelical message at the end. So I decided, to read this thing and I said, yeah, God, I want you to be in my life. أنا نمت وبالليل شعرت في شيء مثل هواء عم بيفوت جوات قلبي ومثل صدمة كهربائية، وأنا فقت وأنا عم ببكي، عم بقول يا رب ليش تركني كل الأيام، وعم بحكي مع حالي عم بقول من هو أبوي. So I went to sleep and out of a sudden I felt like there is some kind of wind or air is just coming to my heart, and as if I had an electric shock, and I woke up like crying and saying, God, why did you leave me all of this time? And I was without conscience, I'm saying, who is my father? كان في واحد جاري شخص من مصر كمان مسيحي، ورحت دقيت لعنده على الباب وأنا عم ببكي، بيجي بيسألني يا جميل ليش عم تبكي؟
قلت له بدي أعرف مين هو أبوي. So there was a somebody lived in the it was like a camp for workers in this company. So there was a Christian guy who lived kind of next door to me, and he came to me and he said, "Why are you crying?" So I said, "I want to know who is my father." قال لي شو أنت جنيت ما بتعرف مين أبوك؟ So he said, "Are you crazy? Don't you know who is your father?" In the Middle East, that's a big thing. So بعدين قال لي انه هو لما فات على غرفتي وكان في كتاب حد يعني التخت اللي انا كنت عم نام فيه، هو لما راح شاف الكتاب وبعدين قال لي يا جميل انتوا الاسلام ليش تقروا بالانجيل؟ So when he came to my room and he looked at looked into my room and he saw that book beside my bed, and he said, "Oh, Jamil, do you guys as Muslims, do you read the Bible?" بعدين قلت له ليش هذا انجيل؟ So I told him, "This is a Bible?" بعدين قال لي خلص جميل روح نام وما بصير شيء معك. So he told me, "Just go to sleep and nothing will happen." نفس اليوم اللي صار معي هيدا الشيء، ثاني يوم لما فقت الصبح حسيت حالي كأني أول يوم بيجي لهالدنيا، يعني في عندي فرح، في عندي سلام، في عندي يعني ناسي كل شيء، حتى نسيت إنه أنا مسلم. So I woke up in the morning having an unusual peace and joy, and I felt like I'm a new person. I didn't know what's going on with me, and even I forgot that I'm a Muslim person. ونفس بالليل كنا كل يوم نشرب ونسهر بالليل، حتى بهذا النهار لما صار بدنا نقعد ويشربوا، صرت لما شم ريحة الدخان والحشيش والمشروب كنت حس حالي بدي استفرغ. So as usual, we used to gather and have like smokes and drugs and drinking and stuff like this with the other people. So that day, I couldn't even bear the smell of all of these things. I felt I can't take it. I hate these things. صار يومين 3 10 آخر شيء حتى اللي حوالي صار يشوفوا يقول يعني جميل أنت شو اللي صار معك؟ شو بتفكر؟ ليش صرت هيك؟ برغم يعني صار في عندي سلام وكان في عندي فرح، كلهم اللي حواليه هن اللي لاحظوا، يمكن أنا كنت شوف حالي طبيعي. Even the people around me, they started to wonder what's going on, what happened with you, and they noticed the change, and they were wondering why did you change like this? بعد هذا الشيء كأنه بسمع مثل صوت، كأنه واحد من داخلي بيقول لي روح ارجع اقرأ هذا الكتاب. So I felt something inside me telling me go and read this book again. أنا لما رجعت فتحت هذا الكتاب وأنا عم بقرأ، صرت عم بفهم كل كلمة اللي عم بقراها، خاصة بالإنجيل يوحنا، أول إنجيل يوحنا لما بيقول وأما الذين قبلوه فأعطاهم سلطانا أن يصيروا أولاد الله، أي المؤمنين باسمه. But this time when I started to read the Bible, I was able to understand. And even when I started with the book of John, especially I remember the verse that says, and those who believed in him, he gave them I'm trying to translate.